Writing. Maria salió de casa antes del amanecer, como hacía todos los días. El frío de la mañana se colaba por las calles vacías mientras caminaba hacia la parada del autobús. Llevaba años trabajando sin descanso desde que su esposo los había abandonado. Desde entonces, toda la responsabilidad de criar a su hijo Daniel había recaído sobre sus hombros. Aunque estaba agotada la mayor parte del tiempo, jamás se quejaba frente a él. Siempre intentaba sonreír para que Daniel no sintiera el peso de las dificultades que enfrentaban. Daniel tenía 10 años y una imaginación extraordinaria. Mientras otros niños soñaban con videojuegos o juguetes costosos, él soñaba con tableros, piezas blancas y negras, y estrategias imposibles. Había descubierto el ajedrez por casualidad en la biblioteca pública cuando encontró un viejo libro olvidado en una estantería. Desde aquel día quedó fascinado. Pasaba horas estudiando diagramas, reproduciendo partidas famosas y resolviendo problemas que apenas entendía al principio. Como no podían comprar un tablero real, dibujó uno en un cartón usado. Las piezas estaban hechas con tapas de botellas marcadas con bolígrafo. Para cualquiera aquello parecía basura reciclada. Para Daniel era un reino entero donde podía convertirse en estratega, rey y guerrero al mismo tiempo. Una tarde llegó corriendo a casa con una sonrisa enorme. Mamá, van a organizar un gran torneo juvenil de ajedrez en la ciudad. María apenas levantó la vista de las cuentas que intentaba pagar. Qué bien, hijo. El ganador recibirá una beca para estudiar en una de las mejores escuelas. Aquello llamó su atención. Una beca, sí, quiero participar. María guardó silencio durante unos segundos. No, la sonrisa desapareció del rostro del niño. ¿Por qué? Porque necesitas concentrarte en tus estudios. Pero el ajedrez también me ayuda a estudiar. Daniel, basta. Mamá, por favor. He dicho que no. El niño bajó la cabeza. No entendía por qué su madre reaccionaba así. María lo observó alejarse hacia su habitación y sintió una punzada de culpa. Sin embargo, estaba convencida de que hacía lo correcto. Había visto demasiadas veces como las ilusiones terminaban convirtiéndose en decepciones. No quería que su hijo sufriera. Durante las semanas siguientes, Daniel siguió practicando en secreto. Aprovechaba cualquier momento libre para estudiar partidas antiguas en la biblioteca. Mientras tanto, María continuaba trabajando jornadas interminables. Una noche tuvo que quedarse hasta tarde limpiando un elegante edificio empresarial. Como no tenía con quien dejar a Daniel, le pidió que la acompañara. Mientras esperaba en la recepción, el niño escuchó a dos empleados hablando. Mañana viene Alejandro Torres, el multimillonario. Sí, hará una exhibición de ajedrez para algunos invitados. Los ojos de Daniel brillaron. Conocía perfectamente aquel nombre. Alejandro Torres era uno de los empresarios más exitosos del país. Además, era famoso por patrocinar torneos de ajedrez y academias juveniles. Al día siguiente, Daniel regresó al edificio después de la escuela. Sabía que su madre se molestaría si lo descubría, pero no podía perder la oportunidad. Se escondió cerca del salón principal y observó discretamente. Todo parecía sacado de una película. Hombres y mujeres elegantes conversaban mientras camareros servían bebidas. En el centro del salón había varios tableros de ajedrez. Entonces apareció Alejandro Torres. Alto, elegante y seguro de sí mismo. Los asistentes lo recibieron con aplausos. Daniel observó fascinado. La exhibición comenzó. Alejandro llegaba simultáneamente contra varios invitados. Ganaba con facilidad. Los espectadores admiraban cada movimiento. De repente, uno de los participantes recibió una llamada urgente y abandonó su mesa. El organizador miró alrededor. Necesitamos otro jugador. Nadie respondió. Entonces Daniel levantó tímidamente la mano. Varias personas comenzaron a reír. Ese niño debe estar perdido. Ni siquiera pertenece al evento. Alejandro observó al pequeño. Déjenlo sentarse. Daniel tomó asiento frente al empresario. Sentía el corazón latiendo con fuerza. Aquello parecía un sueño. Las piezas fueron colocadas. La partida comenzó.
Alejandro esperaba una victoria rápida. Después de todo, estaba jugando contra un niño desconocido. Daniel movió un peón. Alejandro respondió. Los movimientos iniciales parecían normales. Sin embargo, después de algunos minutos, el empresario comenzó a notar algo extraño. El niño no cometía errores. Cada pieza ocupaba exactamente el lugar correcto. Cada movimiento tenía una intención. Alejandro empezó a concentrarse. Los espectadores también. Poco a poco, el tablero se convirtió en el centro de atención del salón. Daniel mantenía una expresión tranquila. Había jugado aquella posición cientos de veces en su mente. Alejandro lanzó un ataque agresivo. Entonces ocurrió algo inesperado. Daniel sacrificó una torre. Varias personas soltaron pequeñas carcajadas. Error. La partida terminó. Pero Alejandro no sonrió. Miró el tablero durante varios segundos. Algo no encajaba. Entonces comprendió. El sacrificio era una trampa brillante. Un movimiento escondía otro. Y detrás de ese, otro más. Tres llegadas después, el rey del empresario estaba atrapado. El silencio invadió el salón. Alejandro observó el tablero incrédulo. Nunca había visto aquella secuencia ejecutada con tanta precisión por un niño. Daniel realizó el movimiento final. Jackmate. Nadie habló durante varios segundos. Después llegaron los aplausos. Fuertes. Sinceros. Inesperados. Alejandro se levantó lentamente. ¿Cómo aprendiste a jugar así? Leyendo libros en la biblioteca. ¿Quién te entrena? Nadie. El empresario parpadeó sorprendido. Nadie. Practicó solo. En ese instante apareció María. Acababa de terminar su trabajo. Cuando vio a Daniel sentado frente al multimillonario, sintió que el corazón se detenía. Daniel. El niño se puso de pie. Lo siento, mamá. María caminó rápidamente hacia él. Te dije que no llegaras a ajedrez. El salón volvió a quedar en silencio. Alejandro observó la escena. ¿Por qué se lo prohibió? María bajó la mirada. ¿Por qué no tenemos tiempo para sueños imposibles? Imposibles. Trabajo dos empleos. Apenas podemos sobrevivir. Él necesita pensar en su futuro real. Alejandro permaneció pensativo. Luego volvió a mirar al niño. Señora, su hijo posee un talento extraordinario. El talento no paga la renta. A veces sí. María no respondió. El empresario continuó. He conocido jóvenes entrenados por maestros internacionales. Algunos tienen acceso a recursos que este niño jamás ha tenido. Miró directamente a Daniel. Y aún así, él me sorprendió más que cualquiera de ellos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. María sintió algo que no esperaba. Esperanza. Pequeña. Frágil. Pero real. Alejandro sonrió. ¿Te gustaría participar en el torneo? Daniel miró a su madre. No respondió inmediatamente. Sabía que la decisión era de ella. María observó aquellos ojos llenos de ilusión. Durante años había intentado protegerlo de las decepciones. Pero quizá estaba protegiéndolo también de las oportunidades. Respiró profundamente. Si quiere hacerlo, tiene mi permiso. Daniel sonrió como nunca antes. Las semanas siguientes cambiaron sus vidas. Alejandro decidió ayudarlo personalmente. Le proporcionó libros, clases y acceso a una academia especializada. Sin embargo, Daniel nunca olvidó de dónde venía. Seguía estudiando con la misma humildad. Seguía ayudando a su madre en casa. Seguía agradeciendo cada oportunidad. María observaba todo con emoción. Por primera vez en muchos años comenzó a creer que las cosas podían mejorar. Finalmente llegó el gran torneo. Más de 100 jóvenes competidores participaron. Algunos venían de familias adineradas. Otros habían viajado desde ciudades lejanas. Muchos conocían la historia del niño que había derrotado a Alejandro Torres. Las primeras rondas fueron difíciles. Pero Daniel avanzó una tras otra. Victoria, victoria, otra victoria más. Cada partida fortalecía su confianza. Cada movimiento demostraba que pertenecía a él. Cuando llegó la final, el salón estaba lleno. Frente a él se encontraba el campeón juvenil del año anterior. Un jugador brillante, experimentado, seguro de sí mismo. La partida duró horas.
Los espectadores observaban en absoluto silencio. María apenas podía respirar. Finalmente, Daniel encontró una combinación decisiva. Su rival estudió la posición durante varios minutos. Después sonrió. Y extendió la mano. Ganaste. El público estalló en aplausos. María comenzó a llorar. No podía evitarlo. Todas aquellas madrugadas. Todo aquel esfuerzo. Todo aquel sacrificio. Habían valido la pena. Durante la ceremonia de premiación, Daniel recibió la beca prometida. Las cámaras apuntaban hacia él. Los periodistas esperaban sus palabras. Tomó el micrófono. Miró a la multitud. Y luego buscó a su madre entre el público. Esta victoria no es solo mía. El salón quedó en silencio. Mi mamá trabajo más duro que cualquier persona que conozco. María bajó la mirada emocionada. Ella me enseñó a nunca rendirme. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Aunque tuvo miedo por mí, siempre quiso protegerme. Y cuando llegó el momento más importante, decidió creer en mí. Los aplausos resonaron nuevamente. Daniel continuó. También quiero agradecer al señor Alejandro Torres por darme una oportunidad cuando nadie me conocía. El empresario sonrió orgulloso. Pero sobre todo quiero decir algo a cualquier niño que tenga un sueño. La multitud escuchaba atentamente. No importa dónde naciste. No importa cuánto dinero tengas. Si trabajas con disciplina, paciencia y esfuerzo, puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginas. El público se puso de pie. María corrió hacia el escenario cuando terminó la ceremonia. Abrazó a su hijo con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mamá. Perdóname por haberte prohibido jugar. Daniel sonrió. Lo hiciste porque me amas. María asintió. Sí, y ahora los dos aprendemos algo. ¿Qué cosa? Que los sueños necesitan trabajo para hacerse realidad, pero también necesitan alguien que cree en ellos. María volvió a abrazarlo. Mientras las luces iluminaban el escenario y los aplausos continuaban, comprendió que aquel día no solo había ganado un torneo. Habían ganado una nueva vida. Todo gracias a una primera llegada que nadie esperaba. Una llegada capaz de sorprender incluso al hombre más rico de la sala y demostrar que el verdadero talento puede surgir en los lugares más humildes.